Session is being recording. See, yesterday we started seeing about the agile process, right? SDLC, agile process, Scrum structure, we have seen it. We just give an introduction about it. Okay. Those are just headlines, what we have been discussed yesterday. Okay. Still practically, we have to work on daily wise. Practically, we have to work on daily scope, daily wise. Okay. So today, today we are going to deal about the project again. But today we are going to gather the requirements. Ready? How the project look like and everything. So just imagine it actually. Imagine it just one. So giving a brief introduction again about project. So your client is nothing but Crompton. They have two customers. Two types of customers. Individuals. Dealer. Yes. Dealers, right? And employees. Sales and service. Right? Service department, users. Right? So fine. So Crompton is one of the big manufacturing Indian company. They manufactured multiple products. So if you want to know what kind of a products means, you just go to the website like this. Type Crompton. Here you can see. Crompton is a big manufacturer in Indian based company. Share. Oh yeah, correct. Now can you see? Are you able to see? Yeah. Yes. This is what I wrote. Okay. Crompton customers, these are the two customers and these are the employees. Okay. So if you want to gain more knowledge on the Crompton means, you just go to the website. It's our responsibility to go to the website and open it. So Crompton is a big Indian based company. It's a manufacturing company. They have a products. These are the products. Right. These are the products. Now they want to do sales activities on these products. Right. So they need how many applications? So we need two applications need to be, right? One is SMB sales app, and another one is SMB sales service. Okay. Service console app. Okay. Customer service console app, whatever it may be. Right? Clear? Okay. So with this information, I'll getting into the certain things. Come here. I just created a new folder called Crompton project. Everyone has to create. I will see in your systems like this. I want. Okay. Now just come here. Click on new. Click on Excel sheet. Okay. Type like Crompton project data dictionary. Okay. Crompton project data dictionary. So this dictionary is very important. Related to this project, everything we are going to be stamped here. So before going to your intro perspective of point, open this data dictionary and watch it. You'll get some clarity. ఇది మేజర్ వన్ డే బ్యాటింగ్ చేస్తారు కదా ఆ టైంలో పనికి వస్తుంది బాగా. రెడీయా? I just given a notes tab here. Okay. And giving the project. Yeah, someone has pinged me. Yeah, okay. And I'm giving the client name.
So client name is Crompton, right? Client name is a Crompton. Application name. So first two applications will be for us to we have two applications. One is SMB sales app and SMB customer service console app. So these are the two applications that what we are going to be keep in your project. Okay, client name, application names, and definitely role will be there. Initially, my role is a Salesforce. ప్రస్తుతానికి Salesforce admin అనుకోండి ప్రస్తుతానికి because we do majorly admin activities in the beginning to understand some certain things. Parallelly, we will be working on the development scope also. So as for the time being, role is a admin. Later, it will be changed to the developer or QA or business analyst, something, whatever it may be. At the moment, I'm writing this one. Right? Clear? Now, description here. Description. So I'm writing something description. This is very important. మీరు రాసుకోవాలి ఇలా నేను కావాలని రాస్తున్నాను నా కోసం నేను రాసుకుంటున్నాను మీరు మీకోసం రాసుకోండి ఏం పర్లేదు ఎంత టైం వేస్ట్ అయినా పర్లేదు అసలు టైం అనేది వేస్ట్ అవ్వదు ఓకే సో Crompton is an Indian company. Okay, they manufacture products like, what are the products? I will go here, I'll find it out. Fans, lights, pumps. With respect to their types, that means fans and lights all related to the electrical related stuff. Okay, home appliances, kitchen appliances. Okay, like this different things are there, pumps and etc. and etc. Okay, now Crompton is an Indian company. They manufacture products like this and their types. Okay, and ఇంకా ఇంకేం రాయొచ్చు అది రాసాం కదా they manufacture products. It's a big manufacturing company, Indian based company. Right, they manufacture products like this. Okay, they use CRM tool, okay, to generate business on top of their customers and provide support to the customers. Right, by using, they use CRM tool. Okay, they use Salesforce CRM tool. They use Salesforce CRM tool to generate business on the top of their customers and provide support to the customers. Okay, right, so this is the information I just given, and I involved development of, okay, auto sales activities and support on this project.
I involved in the development of auto sales activities and support activities, or else auto sales and support activities on this project end to end. ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ? So we are just giving the client name and we are giving the application names and we are giving the role, what is my role on the current project, and the description about the project. Ante there is no course curriculum for us. We are going to deal everything with the project related stuff. So if you see the project, we are going to deal with the resume. If you see the resume, you already know your name, phone number, and email ID will be there. And next objective of your mindset will be there, right? The next professional summary will be there. So I will always concentrate on that professional summary. The next skill set will be there. I'll always concentrate on the skill set. The next project. So there is no course curriculum for us. We have only professional summary, skill set, and the projects that what we are going to be dealing. అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను? నా ఇంటెన్షన్ అసలు అర్థమైంది మీ అందరికీ? అందరిలాగా మనం కోర్స్ కరికులంతో చెప్పలేం, నాకు రాదు అది చెప్తాం. ఓకే, బట్ మనం ట్రై చేస్తుంది దేనికి? జాబ్ కోసం. జాబ్ కోసం రావాలంటే ఫస్ట్ మనం వాడికి రెజ్యూమే ఇస్తాం. వీఆర్ గివింగ్ రెజ్యూమే టు ద క్యాండిడేట్, రైట్? సో దట్ వాట్ ఎవర్ ద స్టఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, యూ షుడ్ నో అవేర్. యూ షుడ్ అవేర్ మనం ఏం పెడుతున్నాం అని తెలియాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ డ్రాఫ్టింగ్ మాన్యువల్లీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రాఫ్ట్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. నా కంటెంట్ నీ కంటెంట్ సేమ్ అయి ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి డిఫరెంట్, బట్ ఇంటెన్షన్ మస్ట్ బి ద సేమ్. రెస్పాన్సిబిలిటీ సార్ ఏం అర్థం? ఈరోజు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? గ్యాదరింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్, stakeholders, converting requirements to user stories. ఓకే, తర్వాత ఇంకా రాస్తాను, ఇది డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్ చేసామని, ఆటోమేషన్ సేల్స్ చేసామని, ఓకే, ఐ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్, కస్టమైజేషన్స్ అని. ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ. I have one drive note. అసలు మీరు కష్టపడాల్సిన పనే లేదు. I have everything for you. It's already predefined. ఇట్లా సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్, ప్రాజెక్ట్లో ఏం చెప్పాలి, కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఎలా మాట్లాడాలి, రైట్? డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి, రీసెంట్ యూజర్ స్టోరీ ఏముంటుంది, అట్లా చాలా రాశాను. సపోర్ట్ ఇంజనీర్ అయితే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే, ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి యాజ్ ఎ డెవ్ ఇంజనీర్ పైన. సో లైక్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ స్క్రిప్టెడ్. మీరు అసలు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. ఓకే, ఇలాంటిది ఒకటి చేయిస్తాం మీ చేత. నేను చేయటం వేరు, మీరు చేసుకోవటం వేరు, రైట్? సో at the moment, what is our responsibility? Gathering the requirements from stakeholder and converting those requirements into the user stories. ఈ 2 రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఓకే, environments. What are the environments we are going to use in this project means? One is Salesforce, Unlimited Edition. ఈ గ్యాదరింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం నేను యూజ్ చేసే టూల్ జీరా. ఏం టూల్ అది? జీరా టూల్. ఇంకా ఇంక్లూడ్ చేస్తా టూల్స్ అన్ని. ఓకే, which tool I am going to use? Jira. I will introduce the Jira later. So today I will gather all requirements in the Excel sheet. So I need some end users, list of end users. Who are the end users? So ఇది కూడా మనము later on entry చేస్తాం, who are our end users అనేది.
So like this, you have to, because these are the mandatory questions you can expect. These responsibilities also will be increased. These environment also will be increased. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ వేసాను అంటే we are going to be update every day. We are going to be update every day based on ఈ రోల్ కూడా మారుతుంది. It is not stabilized role. This role will be vary from. Okay. Consider today role is a business analyst, Salesforce BA. What is our role? BA. Consider our role is a BA for the time being. Ready? Yeah. Shall we start? No Yeah. doubt so far here, right? Yeah. Okay, good. Save. Save చేయబోతే ఎట్లా పోద్ది. Ready to gather requirements? Okay. So that then I need to be explained more. See, in our business, there are some activities are there to be followed. Okay. Let us say this is the end user. You consider this is the end user. He will logging into the Salesforce every day. Imaginary. Logging into the Salesforce framework every day. Then he will launch one application. Isn't it or not? Right? This is nothing but a user or not? Right? That means we need user, we need applications. We need application. So come. Let's frame it. Okay. Description. That means requirement description I'm writing here. As a product owner, I want an SMB sales app so that I can generate, okay, business on top of customers. This is one of the requirement. Status, need to review, need review. Isn't it or not? Once this is reviewed, I can convert into the user story. What he's saying, as a product owner, I want an SMB sales app. Why I need this application? To generate business on top of those customers. ఏం లేదు ఇదిగో. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చూడండి. ఇది డేటాబేస్. ఓకే. ఈ ఎండ్ యూజర్ ఎవరంటే శ్రీకాంత్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. శ్రీకాంత్ is the end user. Okay. So consider Rajendra. Rajendra is a individual customer, right? He make a call to me and asking for the details. What I do, I logging into the Salesforce and I launch this application. I stored this customer detail through this framework into this database. Are you getting the point what I'm trying to say? మీకు అర్థమైంది నేనేం చెప్తున్నాను? ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ని యూస్ చేసుకొని డేటాను ఎక్కడ స్టోర్ చేసా? డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసా. నౌ లాగింగ్ ఇంటూ యువర్ అప్లికేషన్. I just logging into my application. Whatever the application you launch, no matter to me. What I'm trying to say is, agent will be login like this. He will launch the application by using this menu. Okay.
and he will launch his own application, SMB sales application. Right now it is a sales, but we are going to be create our own application, and he will use whatever the stuff maybe. He will click like this and clicking on the new and filling the details and clicking on the save. My question is very simple. Let us say, for example, I just click on this. Rajendra. I just given details like this. Okay. And I click on the save. Where this data is stored? The data is stored in this framework or database? You understand my question? ఈ డేటాని డేటా ఫ్రేమ్వర్క్ లో స్టోర్ అయిందా, డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయిందా? డేటాబేస్ లో ఉంది. Database. Framework is it's a medium, that's it. It is a tool. Okay, got the point. It is a tool. You cannot store data in this tool, but with the help of this tool you can store data into the databases. అర్థమైందా మీ అందరికీ? చెప్తారా ఒకసారి నేనేం చెప్పాను? ఆఫ్లైన్ పీపుల్ చెప్తారా? చెప్పండి. నువ్వు కాదు, నీకు ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చేసింది, మాట్లాడు. మిగతా వాళ్ళు చెప్పండి. నువ్వు చెప్పుకో, యువర్ మై ఎంప్లాయ్. సాయి మీరు చెప్పండి. వెరీ గుడ్. Exactly, done. Right? So we are using Salesforce framework to store customer data. Not only customer data, any kind of a data. Okay, ఇందులో డేటా ఉండదు, ఇందులో డేటా ఉంటుంది. We cannot see this database. Remember, we cannot see this database, but we can structurize this one, but we cannot see it. How you can structurize this? By passing some request. You got it? I'll show you how to structurize that one later. So right now, whatever the Rajendra lead I've been created inside a Salesforce, it is not stored in this framework. It's stored somewhere in the database under my account. So to address that one, I have the record ID. To address that one, I have the record ID. Clear? Clear? So as a product owner, I want an SMB sales app so that I can generate business on top of customers. So we have to provide this one. And now, ఏం రాసాను చెప్పండి? What is the meaning of that? As a product owner, I want sales rep users. ఏం కావాలంటే అడిగి సేల్స్ రెప్ యూజర్స్ కావాలి. అంటే you are going to develop this application, no problem. Now you need this user also, right? So that is the requirement they given. I want a sales rep users to get access and utilize the SMB sales app so that they can store customers data. Okay, and generate sales activities for the business. ఇలానే ఉంటాయి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని, ఇలా రాస్తారు. తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ మీటింగ్స్ తర్వాత ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని యూజర్ స్టోరీస్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు. వాడేం చెప్తాడు ఇంకొకడు, యాజ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఓనర్. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఎవరు? Crompton is a product owner. He is giving the requirements here. Okay, now as a product owner, okay, I want an SMB, SMB service app
Okay, service app, so that I can provide support to the cases raised by the customers. Status, need review. Need review. I have to review this one and I want to convert this to the user story. Once the review is done, I will change the status to the closed. I want sales agent to deal the cases by using SMB service app. అది కన్సోల్ యాపా కస్టమ్ యాపా అని చెప్పి టెక్నికల్ గా లేటర్ వి విల్ డిసైడ్. అందుకే నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ యాప్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను, జస్ట్ నార్మల్ గా SMB సర్వీస్ యాప్ అని ఇచ్చేసాను. దిస్ ఈస్ ఎ కీ హియర్. ఇక్కడ ఏం కావాలండి? సారీ, సర్వీస్ ఏజెంట్, నాట్ సేల్స్ ఏజెంట్. ఎక్సలెంట్. Right? I want service agent to deal the cases by using the SMB service app. Status, need to review. Clear? You understood about this one? What I am saying? Ardhaminda? Pakka, everyone understood, online people? If yes, please type in the chat box yes. I need response from everyone. Response from everyone. See, I'm trying. See, this is a classroom level, right? Definitely classroom level and real time is a different. It is definitely a challenge for me to bring the real time, okay, situation into the classroom level. Right? It is a tough for me, but I'm trying to do that one. You have to inherit that one. Isn't it or not what I'm trying to say? Clear? Clear? మనం ఏంటంటే ప్రొసీజర్ నేర్చుకోవాలి. ప్రొసీజర్ నేర్చుకుంటే ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా ఈజీగా సస్టైనబిలిటీ వచ్చేస్తుంది, ఏ కంపెనీలో అయినా ఈజీగా సస్టైనబిలిటీ వచ్చేస్తుంది. రెడీ? I wrote what I have been written. I have given the 4 requirements right now. Still gather some more requirements. Ready? Yeah? Boss, in my project, I will use campaign management because Crompton has some products now. We want to sell those products, right, to the customers. Now I have the products. Give me a second. Just give me a second. My friend came. He's shouting outside. Just give me a second. Okay, all right. He left. Fine. So now what I'm trying to say is very simple. Crompton has manufactured some products. Now I want to inform, right? Leads should know about these products, right? తెలియకుండా నేను డెవలప్ చేశాను, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాను, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏమీ చేయలేదు, మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది అని, రైట్? సో ఐ వాంట్ టు డూ ద క్యాంపెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ నాట్. Clear what I'm trying to say? I want to do the campaign management. So I want to maintain the hierarchy of the campaign management also. Let us say, for example, promotions. I can say it as a promotions. Promotions. I do promotions in 2 ways. One is banner ads, and another one is digital ads. I do promotions in 2 ways, banner ads, and that means these are the types of promotions. Okay, definitely I will maintain hierarchy. Definitely I will maintain hierarchy. Hierarchy means, let's say, parent campaign. Parent campaign, I have been created campaign on
అంతే, నేను ఓవరాల్ గా చెప్తున్నాను. ప్రాక్టికల్ గా దీన్ని నేను తర్వాత తీసుకెళ్తాను. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మీ. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద పేరెంట్ క్యాంపియన్. ఓకే, వెళ్ళిపోయాడు. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ పేరెంట్ క్యాంపియన్ ఆన్ electronic goods. I'm creating parent campaign on electronic goods. Now I will create child campaign. I'll create child campaign. Electronic goods అంటే ఏమొస్తాయి చెప్పండి ఎలక్ట్రానిక్స్ లో? టెలివిజన్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Are you getting the point what I have been written? Now I will run one more child campaign. Another. So ఇంకేమున్నాయి? Let us say there is another electronic goods. Let's say ఇంకేమున్నాయి? లైట్స్ ఇస్ ఎలక్ట్రానికా? కాదు. PS PlayStation 5. ఓకే, రైట్. ఈ 2 యాడ్స్ ఏ కేటగిరీ కింద వస్తున్నాయి? ఎలక్ట్రానిక్స్ కేటగిరీ. లైక్ దిస్ అగ్రికల్చర్ కేటగిరీ ఆల్సో విల్ బి దేర్, రైట్? pumps category will be there. I will create a parent campaign on pumps, child campaign on the residential. Whatever it may be, I'm saying every campaign will have a lifespan, isn't it or not? 1 week, 2 weeks ads run చేస్తుంటారు కదా. So like this. So that means definitely I'm going, ఇంకా నేను డెప్త్ చెప్తాను, just a overall idea ఇస్తున్నాను. What is the hierarchy in the campaigns? So that means I need promotions, right? Now I will gather that requirement. As a product owner, I want to run, okay, promotions or campaign on my LOBs. LOBs means line of business. What is that? Line of business. Line of business means like I have electronic products, I have pumps, I have home appliances like this, right? So as a product owner, I want to run promotions or campaigns on my LOBs. Line of business. Line of business. ఆ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ తీసినప్పుడు ఆ యూజర్ స్టోరీస్ ని నేను ఫ్రేమ్ చేస్తాను, రైట్? As a product owner, I want to maintain campaigns systematically. Okay, systematically I want to be maintain this one. These two are reviewed. Are you getting the point or not? These two are related to the promotional related activities. Parent campaigns and child campaigns systematically I need to be maintained in my arc. Now let us say we have leads here. శ్రీకాంత్ గారు, Yeah. పేరెంట్ చైల్డ్ అని పెట్టారు కదా, Yeah. అంటే దాంట్లో వేరియేషన్ ఉంటుంది అంటే Yes. Variation will be there. Yes. మామూలుగా ప్రాంప్ట్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ అని ఒకటే ఉంటాయి, క్యాంపెయిన్స్ అట్లా చేయొచ్చా లేకపోతే వేరియేషన్ ఎందుకు అని డౌట్. Yeah, let us say for example, if you see my Chrome 10, okay, the offline people, the question is very simple. Okay, his question is, okay, why should I create a parent campaign? Okay, already we have all the products, right? Why should we need ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంది? all are electronics, right? Why should I create a child campaigns or parent campaign? So the question is here and the answer is here.
right? So now there are fans are there. Fans is a parent campaign for me. Okay, like how many fans are there here? Ceiling fans are there, and pedestal fans are there. Like this, table fans are there, wall mounted fans are like this. Different types of fans are there. Now I want to do pedestrian campaign, fans campaign, banner ads. Okay, I want to create this, or else I want to create a ceiling fans related ads, digital ad, and I will create a child campaign as a ceiling fan, and I will tag that child campaign to the parent campaign as a fan. అర్థమవుతుందా? అంటే పేరెంట్ క్యాంపియన్ ఓపెన్ చేయంగానే మీకు ఇక్కడ పేరెంట్ ఓపెన్ ఫ్యాన్స్ అని ఓపెన్ చేయంగానే ఇవన్నీ చైల్డ్స్ లా కనిపిస్తున్నాయి లేదా? Yeah. Types. Right? Okay, Right? type. So I also want to maintain the same kind of a campaigning. Parent campaign will be there. If I open parent campaign, I can see what are the child active campaigns, what are the child inactive campaigns, active campaigns and inactive campaigns. Within the time period lo ante active campaign, time అయిపోతే inactive అయిపోతుంది కదా. So like this, so that I can easily categorize. ఇప్పుడు నేను ఫ్యాన్స్ లో తీసుకెళ్ళిపోయి ఎలక్ట్రానిక్ టీవీ అయి పెట్టలేను కదా. అట్లనే when I go here, I go to the pumps. The different types of pumps are there. Agriculture related pumps, residential pumps, right? Solar pumps, like these different types of categories are there. So each and every category I am going to create a child campaign, and the child campaign will be associated to the generalized part of a pumps. Okay, so that is what the customer is expecting, so that he can leverage the advertisements. Yeah. Okay, Yeah, Shivam. good question. Now going to the part, see, let us say now Rajendra has watched that campaign. Okay, now he's reached to the Crompton, right? That procedure is nothing. That person, now the Rajendra is not a customer to me. He is a lead to me. He's a lead to me. Lead means a person who showed interest on the product. He's not a customer. దీని గురించి ఇంకా పోస్ట్ మార్టం చేస్తాను when I open the Salesforce CRM గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను. Okay, so we are going to capture 3 types of leads here in the Crompton project. So one is retail lead, and another one is outbound lead, inbound lead. Retail lead, outbound lead, inbound lead. That means when I open my arc like this, when I click on, మీ అందరికి తెలుసు లీడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో, right? When I click on the lead, when I click on the new, I'm creating a lead inside a Salesforce, right? Consider that lead is nothing but a retail lead. Okay, retail lead. Now this is Salesforce. If a lead is created inside a Salesforce directly, consider that lead is nothing but a retail lead. Now there is an external system, SAP system is there. Now a lead will be created inside Salesforce. That lead I have been sent it out to the SAP system. Lead Salesforce లో క్రియేట్ అయింది. ఆ లీడ్ ని నేను SAP system కి పంపిస్తాను. We are sending outside, right? Why? To maintain a sync up between the SAP system and SFDC system, because still my end users are using SAP system. అర్థం ఇంకా ఎందుకంటే Salesforce ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు కదా. It is under construction, right? But my end users are using SAP. Few of them are using SFDC. మరి ఇక్కడ లీడ్ ఉండి ఇక్కడ లీడ్ లేకపోతే కష్టం కదా. సో సమ్ ఆఫ్ ద లీడ్స్ ఏం చేస్తారంటే, I want to deal some of the leads from the SAP. So I can capture lead inside a Salesforce and I will be outsource that lead to a SAP system. That is nothing but a outbound lead. అర్థమైంది ఏం చెప్పాను? సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్. లీడ్ Salesforce లో క్రియేట్ అయింది, కానీ ఆ లీడ్ ప్రొసీజర్ మొత్తం వేరే సిస్టంలో జరగాలి. నా సిస్టంలో జరగకూడదు, ఇప్పుడే జరగకూడదు. రిఫర్ చేస్తాను వేరే వాళ్ళకి.
వేరే సిస్టమ్కి రిఫర్ చేస్తున్నాను. అప్పుడే అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ లో క్రియేట్ అయిన లీడ్ డేటాని వేరే సిస్టమ్కి పంపించే దాన్ని అవుట్ బౌండ్ లీడ్ అంటారు. ఏమంటారు? అవుట్ బౌండ్ లీడ్. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ అవుట్ బౌండ్ లీడ్. ఆ లీడ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మీరు పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఏ లీడ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఇన్సైడ్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్, ఇది ఇంటర్నల్ సిస్టమ్. Salesforce internal. Salesforce is nothing but internal. ఎందుకు ఇంటర్నల్? Salesforce external అవ్వచ్చుగా. Yes. Where you are working? You are working inside a Salesforce. That means you are internal. If you are looking outside, everything that becomes as external. So I am looking outside. ఇది నా పార్ట్ కాదు, అందుకే అది ఎక్స్టర్నల్. అర్థమైందా? If a lead has been created in the external system and that coming to the Salesforce, ఏం లీడ్ అవుతుంది అది? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇన్బౌండ్. ఐ యాక్సెప్టెడ్ దట్ లీడ్. అదేనా? అంటే ఇది ఇంటిగ్రేషన్స్ కూడా ఉంటాయి దీనిలో. వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీఆర్ డీలింగ్ విత్ హైరారికల్ డేటా విత్ ద క్యాంపియన్స్. వీఆర్ డీలింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ డేటా బిట్వీన్ ద లీడ్స్. అంటే సీ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డీల్. ఐ గెటింగ్ ద పాయింట్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? The lead, if a lead has been generated inside a Salesforce and we are utilizing inside a Salesforce, at that time we can call it as a retail lead. If a lead has been created inside a Salesforce, but we are outsourcing that lead to the outside of the system, that lead is nothing but a outbound lead. If a lead is created inside SAP system, that is coming and stamping into the Salesforce, అప్పుడు ఏం చెప్తారు? ఇన్బౌండ్ లీడ్. మొత్తానికి చూస్తే ఈ లీడ్స్ మొత్తము ఎస్ఐపిలో ఉంటాయి, ఎస్ఎఫ్డిసిలోనూ ఉంటాయి. అంటే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద పర్ఫెక్ట్ సింకప్ బిట్వీన్ ద టూ సిస్టమ్స్. అలా ఇమాజినేట్ చేసుకుంటూ మన అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయాలి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద లీడ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్? స్టిల్ ఐ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ సో మచ్ ఆఫ్ లీడ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్. అవుట్బౌండ్ లీడ్, రీటైల్ లీడ్, ఇన్బౌండ్ లీడ్, వెబ్ టు లీడ్, so lead assignments, so many things I have to be performed. Okay, all this comes under as a lead management. All this comes under as a lead management. 3 things ఉన్నాయమ్మా లీడ్ లో. రీటైల్ లీడ్ అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ లో క్రియేట్ అయితే అది రీటైల్ లీడ్. అవుట్బౌండ్ లీడ్ అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ లో లీడ్ క్రియేట్ అయింది, దాన్ని నువ్వు అవుట్ సోర్సింగ్ చేసేసావు, బయట వాడికి ఇచ్చేసావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది అవుట్బౌండ్ లీడ్. బయట ఎక్కడో లీడ్ క్రియేట్ అయింది, అది నీ సిస్టమ్కి సింక్ అయింది, వచ్చింది, ఏమంటావు? ఇన్బౌండ్ అంట. నేను ఎంత క్లారిటీగా అయితే చెప్తున్నానో నువ్వు కూడా అంతే క్లారిటీగా ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాయింట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే ఈజీగా ఉంటుంది. లేదంటే టఫ్ అయిపోతుంది. లేదా నువ్వు ఏదైనా మిస్ మ్యానిపులేట్ చేసినా ఎగిరిపోతుంది. ఇప్పుడు జనరల్గా అంటే ఇది నేను చూసిన చాలా మంది దగ్గర మిస్టేక్, ఇది నా స్టూడెంట్స్ దగ్గర. జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, వాట్ ఈజ్ లీడ్ అని అడుగుతాను. వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా ఆన్సర్ చేస్తారు, సార్ ద 3 types of lead సార్, రీటైల్ లీడ్, ఇన్బౌండ్ లీడ్, అవుట్బౌండ్ లీడ్ అంట. నో, దట్ ఈస్ రాంగ్. That is related to your project. What question I am asking? I am asking the generalized question, what is a lead? అర్థమైందా? ఇప్పుడు నువ్వు ఇదే ఆన్సర్, నాకు ఆ ప్రాజెక్ట్ తెలుసు కాబట్టి నువ్వు నాకు ఆన్సర్ చేస్తే నాకు అర్థమైంది. ఇంటర్వ్యూకి తెలియదు కదా ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి, నువ్వు వాడికి ఇలా చెప్తే ఎలా? ఐ గెటింగ్ ద పాయింట్. వాడు అప్పుడు నీ ప్రాజెక్ట్ లో డ్రైవ్ చేస్తూ అడుగుతున్నప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి, బాస్ మా ప్రాజెక్ట్ లో లీడ్ ఉంది, లీడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ పర్సన్ హూ షోడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, బట్ మై ప్రాజెక్ట్ 3 types of leads ఉన్నాయి. రీటైల్ లీడ్, ఇఫ్ ఎ లీడ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఇంటర్నల్లీ వీ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ రీటైల్ లీడ్. నౌ వీఆర్ అవుట్ సోర్సింగ్ ది లీడ్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే అవుట్బౌండ్ లీడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఇఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ లో లీడ్ ఏదైనా క్రియేట్ అయితే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద సేల్స్ ఫోర్స్ అన్నప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇన్బౌండ్ లీడ్. సో 3 types of leads మేము క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా, బట్ సేల్స్ ఫోర్స్ పరంగా అయితే ఓన్లీ 1 type of lead ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ వీఆర్ మేకింగ్ ద కస్టమైజేషన్ అలాంగ్ విత్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ స్కోప్. క్లియర్? చాలా చెప్పానా? ఏమి చెప్పలేదు, లీడే చెప్పా. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్. అంటే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే రిక్వైర్మెంట్ నీకు అర్థమవుతుంది, ఊరికే రాశాను అనుకో అర్థం కాదు. ఆన్లైన్ పీపుల్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ వాట్ ఐ సెడ్? No, Srikanth. Right, shall I proceed? Okay. Yeah, continue.
As a product owner, I want, okay, lead management process to be installed in Salesforce platform. That is his idea. Lead management process మొత్తం కావాలంట. ఓకే, ఇన్స్టాల్ అనే దానికంటే అవైలబుల్ అని రాస్తాను. మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ అంటే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. టు బి డెవలప్డ్ ఇన్, ఓకే, Salesforce platform. Right? So here I can categorize. Maintain types of leads. Clear? Clear about this user story? This need to be reviewed. Any questions? See, lead కి నువ్వు ప్రోడక్ట్ అమ్మగలుగుతావా? అమ్మలేవు. You cannot sell products to the leads. You can sell products to the customer only. That means మరి కస్టమర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు? లీడే కస్టమర్. Lead will be converted to a customer. Let us say Rajendra came and he asked about some details about the product, and we have a mutual discussion, and he accepted my service so that he paid amount to me. So I convert him as a customer. Now I can provide a service to him, selling products or providing support like that. Now that is one of the use case. There is another use case. Rajendra is a lead now. We are discussing. I just said something information or features of that product. He did not like it. So that product is not up to his expectations. So he has been drop off. That concept is nothing but a lead drop. What is that? Lead drop. Lead conversion means accepted the business. Lead drop means rejected the business. Two things will be there. Accepted and rejected. Accepted comes under as a lead conversion process. Accepted comes under as a lead conversion process. As a product owner, okay, as a product owner, I want lead conversion process to be implemented in Salesforce platform so that I can gather the customer's data. Right? Isn't it or not? వీటిని మళ్ళీ క్లీన్డ్ గా యూజర్ స్టోరీస్ లాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పోస్ట్ మార్టం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అర్థమవుతుందా? సో లీడ్ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ ని కూడా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. I want to be develop which process here? Lead conversion process. ఇక్కడ వచ్చేసి లీడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఇది వచ్చేసి హైరారికల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, ఇట్లా. Now for Crompton, how many types of customers are there here? 2.
Okay, DB means database. Salesforce databases. As a product owner, I want to maintain two types of customers data, okay, in database. One is individuals data. I can also call it as prospects. And another one is group. Dealers data. వీటి గురించి తర్వాత పోస్ట్ మార్టం చేస్తాం. ఓకే, సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ డేటా. అంటే ప్రస్తుతానికి కస్టమర్ అంటే ఇది అకౌంట్ అనుకుందాం, రైట్? ప్రస్తుతానికి దెర్ ఆర్ నో టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంటే వీటన్నిటిని కస్టమైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఈజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? So definitely whenever customer is available, we need to sell the products or not. We need to sell the products. And this is a customer. Customer has some order. Right? He can order. Before ordering, I want to capture his requirement or not. I want to capture his requirement or not. That requirement phase is nothing but a service request form. Entadi service request form అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. Before generating the order, I will capture the proposal. From whom this proposal coming from? Customer. This proposal will be captured in service request form. Service request form. And I will do survey on this service request form. What I will do? Survey. Survey. What kind of survey means? Whether I can deliver this product to his location or not, first of all. That is one of the survey, location survey. ఈయన ఎక్కడో అండమాన్ అండ్ నికోబార్లో ఉన్నాడు, ఇక్కడి నుంచి బుక్ చేశాడు. అండమాన్ నికోబార్కి నేను డెలివర్ చేయగలనా లేదా చూసుకోవాలి కదా. హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు, మాదాపూర్లో. ఐ కెన్ డెలివర్ ఆర్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద జిప్ కోడ్, సంథింగ్ లైక్ దట్, రైట్? సో ఐ విల్ డూ ద లొకేషన్ బేస్డ్ సర్వే. అండ్ దేర్ ఈస్ అనదర్ సర్వే, right? Whether that product is available in my warehouse or also I need to be check, isn't it or not? నా వేర్ హౌస్ లో ఉందో లేదో కూడా చెక్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? వేర్ హౌస్ లో లేకుండా నువ్వు ప్రొడక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తావు అనుకో, ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తావు అనుకో, ఏమవుతుంది? డెలివర్ చేయలో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హౌ మెనీ సర్వేస్? టూ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వేస్. వీటన్నిటిని ఆటోమేటైజ్ చేయాలి మనం. చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు అసలు. ఓకే, లొకేషన్ వైజ్ సర్వే జరుగుతుంది, వేర్ హౌస్ సర్వే కూడా జరుగుతుంది. అంటే వేర్ హౌస్ అంటే తెలుసా మీనింగ్ ఏంటి? గోడౌన్. ఆ గోడౌన్లో సరుకుందో లేదో చూస్తారనమాట. ఓకే, క్లియర్? అంటే డైరెక్ట్ కస్టమర్ యొక్క వీఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ క్రియేటింగ్ ద ఆర్డర్. First of all, we are taking the request from the customer. That customer given request, based on that request, I will do survey. Okay. If this survey is giving positive result, then I will create order. I will tag products to this order. Right? Then
I will submit this data to the server, external system. ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ మనకి SAP. ఎందుకని ఇది మాస్టర్ సిస్టమ్. Why? Because still Salesforce is not stabilized. Whenever order has been created, okay, we will send this order to a external system. Then order will be stamped here. చూడండి ఇక్కడ. Then order will be stamped here. And the result will come back to the Salesforce again. A result will be come back to the Salesforce again. And there is another object will be created that is called sales order. What is that? Sales order. Inside sales order we'll have invoice. Invoice number. Invoice number generates from the SAP system. ఇవన్నీ చేస్తాం మనం. ఒక్క ప్రాజెక్ట్ చేసాము అంటే చాలు. ఎంత కాన్ఫిడెంట్ బిల్డ్ అవుతుందంటే ఇక మీరే నాకు చెప్తారు వచ్చి, సార్ అలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం, ఏంటి సార్ మీరు ఇలా చెప్తున్నారంటారు. నాకు అలా కావాలి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. కస్టమర్ వచ్చేసాడు. He has some proposal. I'm not directly converting that order, or I'm not delivering that one. I have some customized process. First of all, I need to do survey. So that the reason I'm taking the proposal, capturing that proposal in one of the object called as service request form. On the service request form, I'll do the survey. Once the positive survey is there, then I will create an order. Then assign these products to that order. Then I will submit to the external system. Why I'm submitting to the external system means the order must be sync between the two systems. ఇప్పుడు let us say నేను రాజేంద్రకి ఆర్డర్ ఇచ్చేసాను, సేల్స్ లో క్రియేట్ అయిన ఆర్డర్లో ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు తనకి ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, కస్టమర్ ఏజెంట్ని సర్వీస్ ఏజెంట్ రీచ్ అయ్యాడు. సర్వీస్ ఏజెంట్ ఏమో SAP యూజ్ చేస్తున్నాడు, సేల్స్ఫోర్స్ యూజ్ చేయట్లా. మరి డేటా లేదనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు అసలు నా కస్టమరే కాదు, యు గో అంటాడు. సో అందుకోసం అని చెప్పి ఏంటి, వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద టూ సిస్టమ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ సింకప్. అదొక మాడ్యూల్. సింకప్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్. సో ఆర్డర్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఇన్వాయిస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడున్న ఇన్వాయిస్ it will come back to the Salesforce and storing it to the another object called as sales order. On this sales order, we have a delivery option, dispatch. Dispatch details will be available. Isn't it or not? Is this a procedure or not? This is a common procedure everywhere. I'm just bringing up to you, and we are going to do this one practically. So here, this management is nothing but a survey management. This management is nothing but a order management. As a product owner, I want to, okay, maintain, I want to gather proposal request from the customer, okay, from the customer. As a product owner, I want to, okay, do survey on the proposal ఏం చెప్తాం, proposal survey on the request generated from the customer. Refer above. అర్థమైందిగా ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఎందుకు రాసామనేది, రైట్? యాజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఐ వాంట్ టు గ్యాదర్ ద ప్రపోజల్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ అంటే ఇది దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, రైట్?
తర్వాత ఏం చేయాలి? సర్వే చేయాలి. దట్స్ వాట్. సో ఐ వాంట్ టు డూ సర్వే ఆన్ దిస్ వన్ కస్టమర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సర్వే మేనేజ్మెంట్ విల్ బి అవైలబుల్. Salesforce platform. Any questions so far? Did you understand these two requirements? Okay. Survey management deal చేసేటప్పుడు ఈ టూ గురించి నేను పోస్ట్ మార్టం చేస్తాను అప్పుడు. Now I need to maintain the order management. Implemented in the Salesforce system. Must be in sync with respected to orders. With respected to orders. Isn't it or not? This is what I need. ఆటో సేల్స్ యాక్టివిటీస్, దట్ మీన్స్ నో ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. ఆటో సిస్టమేటిక్ గా మొత్తం వెళ్ళిపోవాలి అంతా. అంటే నా ఎండ్ యూజర్ సింపుల్ గా బటన్ నొక్కుతాడు, మొత్తం ప్రొసీజర్ అంతా అదే ఆటోమేటిక్ గా జరగాలి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వెరీ సింప్లీ. ఓకే, అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నాను? ఐఎమ్ టేకింగ్ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ వీ నీడ్ టు బి సక్సెస్, రైట్? అసలు మామూలుగా మొదలు పెడితే ఈ పాటికి ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ లో ఉండేవాళ్ళు. ఇంతవరకు అసలు సేల్స్ ఫోర్స్ ఓపెన్ చేసి లాగిన్ క్రియేట్ చేసి I just showed you how to create a records on the something. I never explained what is account, what is lead. It will come slowly. First of all, I want to bring all you into my mindset. నా మైండ్ సెట్ లోకి వచ్చేసారనుకోండి, నేనేం చెప్తున్నా అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఫాలో అవ్వండి, జాబ్ ఈజీగా వస్తుంది. ఎందుకు లేదు? అవునా? ఇప్పుడు వాడు అడిగాడండి, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు, నీ ప్రాజెక్ట్ లో చేసిన ఒక సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్పమంటాడు. అప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తు రావాలి. Boss, we are going to create orders inside a Salesforce. Before creating order inside a Salesforce, we capture request from the customer and we store it into the service request form. We will do survey on that. After successful survey, we will create an order and that will be sync up with an external system. Okay. And again, it come back to the Salesforce as an invoice number. A sales order will be the dispatched. So this complete process we have been developed. I've been involved in that. This is what the interviewer is going to be expected from you. అంతేగాని వాట్ ఈస్ ఆపర్చునిటీ, వాట్ ఈస్ కేస్ అవి అడగరు. అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను? ఏది మీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటాడు. ఇలాంటి రాయకపోతే నీకు బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎలా అర్థమవుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్. అవునా కాదా? ఇస్ ఇస్ మై క్వశ్చన్ ఆర్ నాట్? రైట్? సో వీఆర్ గ్యాదరింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ and we are framing it today. Now I want case management to deal cases with respect to
Customers will raise cases. I need to provide support to that also, right? So I need to develop that channels also. Auto case resolution activities. Okay. By using support channels. Let us see how it goes. The final thing I'm writing. I want to create a pipeline for the development of the project for smooth deployments. ఇది మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఇందులో ఏది మిస్ అయినా మీరు నన్ను అడగచ్చు. అర్థమవుతున్నా ఏం చెప్తున్నానా? ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్. ఏది మిస్ అయినా మీ ఫీజు మీకు వెనక్కిస్తా. సి హౌ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఐ యామ్. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ మై కోర్స్ కరికులం. I would like to develop a project so that I gather the requirements. Tomorrow, we will take some of the requirements and we will frame the user story. No. Tomorrow, we will never frame the user story. Okay. Tomorrow, we will see about the Salesforce CRM. I'll introduce the CRM tomorrow. Very simple. అది వచ్చేసిన తర్వాత మనము ఇంకా 1 by 1 రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని, okay, so that we can construct the user stories. Once the user story is ready, we are going to start agile process. Once the agile process has been inherited, I will divide the teams. Once the teams are ready, we'll start working on this. ఓకే. పాప ఎంత కష్టంగా వినపడుతుందో. ఏంటందో అమ్మాయి ఉసిపోతుంది ఇట్లా అనుకుంటుంది అసలు. యా రైట్. సో పాయింట్ ఏంటంటే నేను రాశాను ఇది. ఈ డేటా డిక్షనరీ ఎవరిది? నాది. నాది మీకు కావాలా? నాది మీకు కావాలి అని అనుకుంటే కనుక మీ పతనం అక్కడే స్టార్ట్ అయింది. రైట్. I just given information to you. You prepare your own data dictionary. You draft it first so that you will get clarity about the project. If anyone asks you, అసలు తిరిగి లేకుండా చెప్తారు. టక్క 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 టక్క. You got it what I'm trying to say? You prepare. I will put it in the drive. My responsibility is that I will upload this data dictionary in the drive. You take inspiration from this and you can construct your own. Okay, this is very important to me. Clear? Sure. Will you make it? Tomorrow, what we are going to be discuss? CRM. Tomorrow we are going to discuss about the CRM. Okay. So once we completed about CRM, Sunday, I will connect with each and every individual person. I'll give a slot to each and every individual person. Then, I'll take a notes from you, each and every person. ఎంతవరకు వచ్చారు ఏంటి, ఏదైనా స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ చేయాలా ఇంకా అనేది. ఓకే, క్లియర్? బట్ ఇంకా ఎక్స్ప్రెస్ లాగా వెళ్తుందండి. నన్ను ఫాలో అయిపోవాలి ఇంకా టక్క టక్క టక్క. అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, మేజర్ టైం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇన్వెస్ట్ 20 hours టైం ఆన్ సేల్స్ ఫోర్స్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ట్యూన్ యువర్ 20 hours అంటారు.
20 hours అంటారు. Yes, because it is very mandatory, because there is a too much competition is there. ఏంటది? too much competition is there. ఓకే, ఇక్కడే ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇంకా బయట ఎంతమంది ఉంటారు ఆలోచించండి. రైట్, ఎవ్రీవన్ ఈస్ లుకింగ్ టు ద Salesforce. ఎవ్రీ బిజినెస్ వాంట్ ద Salesforce యాక్చువల్లీ, బికాస్ దే హ్యాస్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ సొల్యూషన్స్. ఇప్పుడు నేను రాసిన మొత్తం తయారు చేయాలంటే సంవత్సరం రోజులు పడుతుంది. But if you start working these things inside a Salesforce, it will take only 2 to 3 days. Hardly 1 day. If you ask me, I will develop all these fundamentals and scratch level, hardly 1 day. Are you getting the point? That much of power is 70 times faster. Super fast this is. That's why it becomes as a world number one. That's why every customer want. ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ ఉన్నాను, నాకు సంవత్సరం రోజులు ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తుంటే నేను ఎందుకు ఒప్పుకుంటాను? నాకు ఎవరైతే ఫాస్ట్గా చేస్తారో, ఎఫిషియెంట్గా చేస్తారో వాళ్ళకే ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను. నాకు ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ అయిపోతే నాకు బిజినెస్ రన్ అవుతుంది. నువ్వు సంవత్సరం రోజులు డెవలప్ చేస్తాను, నాకు బిజినెస్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? సో ఇట్స్ అ మైండ్ సెట్, రైట్? So this is what the customer, that's why they are migrating to the Salesforce because of this reason. When there is a migration, definitely there is a openings are there. There is a huge openings with the different roles. You can apply and you can gain the job. Today we have been performed the activity of a Salesforce business analyst. So how the Salesforce business analyst will do means they will interact with stakeholders. ఇలానే కూర్చుంటారు, మీటింగ్స్కి ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు. Now the product owner will explain, this is my business, I want this one. They will make a note. Before creating, నేను ఇంత క్లీన్గా ఇచ్చాను రిక్వైర్మెంట్ని, బట్ in industry it will be not like that. What kind of interview questions they'll ask you means, let's say if you go for a Salesforce business analyst interview, they'll ask you, what is the challenge you faced when drafting these kind of requirements? Means they'll say, okay boss, customer stakeholder is not open up, is unable to be explain his exact requirement. So now we have to deep dive. We have to align the people, all the people, and come together and discuss and make a note. Number of sittings will be happen to develop such kind of a requirement. చాలా సిట్టింగ్స్ పడతాయి రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి. నేను ఏదో సింపుల్ ఒక సెషన్లో చెప్పాను, రైట్? బట్ ఇట్ టుక్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్. Once the user stories are, once the requirements are ready, then we'll frame it to the user stories. User story ఏమొస్తుందంటే యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఏమేమి యూజ్ చేయాలని వస్తుంది. I'll show you. I never created any acceptance criteria. High level I drafted it. Clear what I'm trying to say? Simple కదా, చేయగలుగుతారు కదా, ట్రై చేయండి. Tomorrow we are going to deal about the Salesforce CRM. Once we got the overview about the Salesforce CRM, then we will start preparing the user stories. Once the user story is ready, ఇంకా ఆగేది లేదు, ఎక్స్ప్రెస్ ఈ నుంచి కొట్టేస్తాను ఇంకా. ఎందుకంటే మీకు అప్పటికి అర్థమైపోద్ది, సిఆర్ఎం వచ్చిన వాళ్ళకి మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పటికే హ్యాండ్స్ ఆన్ వచ్చి ఉండాలి సేల్స్ఫోర్స్ పైన, ఏదేది ఎక్కడ ఉంది ఏంటని క్లిక్ చేయటం అనేది. ఓకే ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఆఫ్లైన్ పీపుల్ ఫస్ట్. మధు, ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో? సాయి కృష్ణ, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ప్రేమ్? ఇదా pipeline means development activities, sorry, deployment activities. Oh sorry, as a product owner I want to create a pipeline for the development of the project for smooth deployments. Yeah, deployment activities. Ante I have developed project in the lower environments like developer org. Now I deployed that to the QA for a testing, right? Sandboxes. From sandbox to the production I want to be sent, right? Along with that, periodical deployments I have to do, release wise deployments I have to do. That structure comes under as a pipeline. Okay, how the connectivity from lower environments to higher environments, right? ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ డెవలప్ చేయాలి, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి, ఇంకోటి తీసుకెళ్ళి స్టేజింగ్ లో పెట్టాలి, ఆఫ్టర్ ఏంటది క్వార్టర్లీ రిలీజ్ వచ్చినప్పుడు స్టేజింగ్ నుంచి తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్ పంపించడం. ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ యాజ్ అ pipeline. That is what I said. Okay, it's a regular activity. Good question. Sharon, any questions? No? You? Raghavendra, you? Prem, you? Monica? Under names correct గానే పలికానా?
నేనేం పలకలేదా మనీ చెప్పు. నీకు జాబ్ వచ్చింది అందుకే నేను అడగలా. చెప్పు అడుగు. ఉంటుంది, ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఉంటుంది, ప్రొసీజర్ అంతా వచ్చేస్తుంది మనకి, తెలిసిపోతుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్లో తెలిసిపోతుంది అంతా. నౌ లెట్స్ గో టు ద ఆన్లైన్ పీపుల్. Online people, Chaitanya, do you have any questions? Manoj, do you have any questions? No, Shrikant. Shweta? No, Shrikant. No, Naga? Shrikant. Yeah. Naga, do No. you have any questions? No, no. Naresh Babu? Sir, I have one question, sir. Yeah, please tell me. Sir. Prasanna, right? Yeah. Yeah, sir. So for tomorrow, what we have to do, this description you have wrote, no? Same we have to prepare. Yes. Some thoughts Yes. Same idea. Same. On the Crompton only, you have to prepare. on the Crompton. Yes. Okay, sir. So same like on sales apps, right? Sales and service Yes, apps. sales and service app. Right? Okay, sir. Yeah. Yes. Yeah. Naresh, do you have any questions? Ramesh, do you have any questions? Yes. Yeah, Naresh. Ramesh, tell me. In outbound lead, you said we will create lead in SFDC and we will outsource that lead into SAP or external source. Yes. What if that external source is also SFDC? What we call them? No. There is no external source as SFDC. According to my project, I connected only Salesforce with SAP. Okay. There is no another Salesforce. Only SAP is there. Okay. Thank you. Yeah. సో సార్ ఎస్ఏపికి ఇస్తే ఏమైతుంది సార్? అంటే ఈ ఇచ్చింది ఎస్ఏపి వాళ్ళు చేస్తారా లేకపోతే SAP వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇక్కడ దాన్ని. ఓకే సార్ అది మళ్ళీ మన దగ్గరకు వస్తే మళ్ళీ అది ఎట్లా మనం చూసుకోవడం? సింకప్ ఉంటుందిగా, ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఉంటాయి. SAP లో అప్డేట్ అయిన డేటా మళ్ళీ మన సేల్స్ ఫోర్స్ కి రివర్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది. సింకప్ ఎందుకంటే సార్ రెండు డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ కదా సార్. లైక్ అవును సింకప్ ఉంటుంది మనకి. ఆ లీడ్ కన్వర్ట్ అయిందా లేదా మనకి స్టేటస్ తెలిసిపోతుంది ఆ లీడ్ పైన. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. ఇది కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంది సార్. అదే ఎగ్జిక్యూషన్ కి వెళ్ళంగానే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే లీడ్ కన్వర్షన్ అనేది మీరేమనుకుంటున్నారంటే లీడ్ ఉన్నాడు కన్వర్ట్ చేసాము, ఆ లీడ్ అకౌంట్ కింద మారతాడు అని అంటున్నాను. కన్వర్షన్ అంటున్నాను. కన్వర్షన్ మీన్స్ లీడ్ విల్ బి డిలీటెడ్. నో దెర్ ఈస్ నో లీడ్. వన్స్ ఐ రిఫర్ దిస్ లీడ్, అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తారు సార్ ఎస్ఏపికి? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. స్టిల్ లైక్ హియర్ కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఎఫ్డిసిలో. ఓకే, ఎస్ఏపిలో ఇంకొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. దోస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్. ఓకే, గాట్ ద పాయింట్, రైట్? And there are some locations are available inside a Salesforce. Right, data difference variation. అందుకని నేను లీడ్ ని బయటికి అవుట్ సోర్స్ చేశాను. అర్థమైంది సార్. ఓకే, యా. Srikanth, do you have any questions? No, sir. Okay, good. So, Raghavendra, ask me. మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడుగు. సేల్స్ ఫోర్స్ లో అవును, సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఏం క్రియేట్ చేస్తాం? లీడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. అవును, అదే కదా, అలా కాపీ సెండ్ చేసేదాన్ని అవుట్ బౌండ్ లీడ్ అంటాం. ఇంకా ప్రాసెస్ జరగదు. వన్స్ ఐ రిఫర్డ్, see, I captured a lead inside a Salesforce. Now I referred that lead into the external system. ఇంకా నా టాస్క్ అయిపోయింది అక్కడతో. Retail lead will be converted to account.
Okay, I'll explain later. Personally చెప్తా నీకు. ఓకేనా? Okay, that's it for today. We'll catch up tomorrow. Tomorrow it's a very interesting thing for you. Salesforce CRM. ఈ రోజు టాస్క్ కంప్లీట్ చేసి అండ్ Salesforce CRM గురించి నాలెడ్జ్ అట్లీస్ట్ 0.5% నేర్చుకొని వస్తే we'll start working on that. Okay, so I'll upload this video in the drive. You can find it out. Thank you. Tomorrow at what time is it? Tomorrow same time. Saturday. Saturday. Yeah, same time. Okay. Okay, thank you.